subay pa ni Mayor ang One Sambayan na coalition against sila ani they warned the nation kung kinsa mo tong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kana nga group. Kisa ganina sila? Political organization, One Sambayan. Diri na sa Pilipinas? Yes. Ngano, na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up, you idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release request. Kontra sa politika, muna sila yung mga pulos. Ito, banha lang. Nidaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostilan mamina, pamanmuan na niya, noong unsam taon. Sa ganito? Oh yes. Hindi na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no ba. John Ray ni nga na dagana ba nimong hibaw anday. Iskot man gay. Ganang okay, sagdi lang ana mo gina sila. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.